singemsindisi wetimpilo tethu. Ekuseni Nkosi siyabonga, Babe wethu onemandla onke. Sibonga Nkosi, what a privilege and honor to come into your presence. Nkulunkulu wethu lophakeme. Even this day, even this morning, Nkulunkulu wethu longcwele. Sibonga Nkosi uthando lwakho, sibonga umusa. Nkulunkulu wethu lophakeme kangaka. Once again, this is a new day that the Lord has made. Nkulunkulu wethu longcwele. And we purpose in our hearts, Nkulunkulu wethu lophakeme kangaka, kwekuthi sitawukhonda sename sithokoze kuwe. Nkulunkulu wethu lophakeme kangaka, in the midst of everything that might be happening in our lives. Nkulunkulu wethu longcwele, namuhla Nkosi kulesikhathi siyatimela ukuthokoza ebukhoneni baNkulunkulu. Kasifuni Nkosi nakunye lokuvela esihlalweni sebukhosi. Nkulunkulu wethu longcwele usigeje, Babe wethu longcwele, kungabo silungisa inhliziyo tethu, silungisa indlebe tethu. Babe wethu lophakeme kangaka, sikucela Nkosi ukuthi akuvuleke, kuvulekele wena. Nkulunkulu wethu longcwele, kuze kutokhuluma kuphila kithi kuseni. In the wonderful name of Jesus Christ. Babe siyabonga, Nkulunkulu wethu longcwele, nalesikhathi Nkosi sehlala sifunze. Nkulunkulu wethu lophakeme kangaka egameni likaJesu Kristu. Siyathandaza Nkosi lesikhathi lesi sende sibe beneficial kithi, sizuze lutho. Nkulunkulu wethu longcwele, sisehleli phasi sifunza egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Nkosi, lo mfula utawugogoda. Nkulunkulu wethu longcwele, ikhatimulo yaNkulunkulu nasekuseni itawukhanya. Nkulunkulu wethu lophakeme kangaka egameni likaJesu Kristu lophilayo. We give you glory, we give you the praise, Lord, in the wonderful name of Jesus Christ. Thank you, Lord, and thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. In our first session, lalapho nasifunza nge-membership khona. Kufunza kwethu ke nge-membership bazalwane kumqoka because libandla la uNkulunkulu noma libandla i-institution yaNkulunkulu, organization yaNkulunkulu, ngumhlangano waNkulunkulu noma bantfu labahlangene ngaNkulunkulu. Now sikwenda mabonke lokuthi sithatha isikhathi deliberately kufunza ngelibanga ikakhulu ngebulunga ebandleni, ukuthi sitokhona understand ukuthi nasikhuluma ngemuntu noma ngemzalwane alilunga ebandleni sisho ukuthini.
singanuki ikhanza mhlawumbe sesicabanga ukuthi singemalunga kani sitele lokusiqualifya ukuthi sibe ngemalunga. Siyevana mthi. Because na utawuba ngutishela kubita ukuthi wena njani uye esikolweni uyofundzela kuba yini kuba ngutishela kuze kufundzisa kwakho na umembi bebantfwana ubafundzise info lene substance lene content. Siyevana masibazalwane. So kanjalo ke nanoma sesitawuthi sikhuluma ngemalunga ebandleni laNkulunkulu kumcokala ukuthi si understand ukuthi yini lengiqualifyako yini lengenda kwekuthi kuthiwe vele ngilunga laseMgogodla nangiseMgogodla. Because singeta sonke enkonzweni singa attenda ema services nawo onke ama programs siwende aseMgogodla. But nangabe kude lokusiqualifyako lokusenda sivele sibe kulamalunga utaba ngumuntu noma ngumzalwane lekenda tintfo eMgogodla. Siyevana bazalwane. So lokufundza kutawenda lokuthi singatikhanzi futhi nasingemalunga lakhaya sibheka kwekuthi kube netintfo. Because angithi nine tinhlangano lempilo ngakitwa ngithi labanye benu basetinhlanganweni timali tabogrosa na ini. Now le enhlanganweni yakho kuze kuthiwe ulilunga lale enhlanganweni kunetintfo lokufuna utende wena tendiwe nguwe. Sivana kanjani? Ungakaqali uthi ubheke leyo nhlangano yakho kwekuthi ikwendele tintfo kuba netintfo lekufuna ukuthi tendiwe ngubani nguwe. Le tintfo lotendako wena tikuqualifya ukuthi ube ingcenye yale nhlangano. So it is very important ke nalokuthi njengelibandla ke laNkulunkulu asifike la siconza khona ukuthi kunetintfo lekufuna tendiwe nguwe njengemuntu lotibita njengelunga lala ekhaya. Singakefiki la khona sitawuthi yini ke lokutfolako manje njengelunga lala ekhaya. So that is the purpose of these lessons bazalwane. Now umuntu njengoba sekashito ke kube besingaba nesihloko ngafishane besitawuthi manje sifunza ngekumaintaina a healthy church membership. Kumaintaina bulungu ebandleni leliphilile. Because emabandla angaba khona but athi sekakhona emabandla aphathwe ngumkhuhlane. So sithi nje ngathine njengelibandla laseMgogodla asibe libandla leliphilile. Kuhlala phasi kwethu sifunza lokuthi singaligcina kanjani libandla lethu laseMgogodla lilibandla leliphilile and litawuphila lelibandla ngobe kunemalunga kanjani lekaphilile. Maintaining a healthy church membership. Kunemavesi ke lamathathu lekaMgcokwa lababhalako lebangabhala lengicela ukuthi siwabuke encwadzini yabaseKorinte besibili sahluko 8 verse number 5 bese kuba incwadi yaTimothy wekuqala sendela nalababhalako incwadi yaTimothy wekuqala sahluko 3 verse number 14 na 15 lesithathu nelekugcina verse kutawuba incwadi yabaseRoma sahluko 12 verse 4 siye ku5 bese siyaqhuma siya ku verse number 10 kani ngawafundza onke ngase usekhaya. So lama verse lamathathu lawa ngona lesitawube sibhesa lenkhulumo yekwakha i-membership lephilile yekwakha libandla leliphilile. Now
sicale na Second Corinthians sahluko 8 verse number 5. Lokho ke sasingakakubheki ngoba baqale batinikela bona enkosini base-ke bethula kithi ngekwentambo yaNkulunkulu. Loko besingakakubheki. In other words, uthi Paula nakabhala abhalela labazalwane baseKorinte. Bazalwane, you surprised us because you exceeded expectations. Ngalamanye amagama nende info besingakayibheki kini. Kani lento imcoka ukuthi siyende njengalabakholwa. Uthi number 1, ningakendi konke lebe singabheka ukuthi kwentiwe ngilabakholwayo. Nine nisuke natinikela kuqala enkosini. Listen, lisho njalo. Sinikele enkosini noma sininikele kithi? Baqale batinikela bona enkosini batethula kithi ngekwentambo. Baqale benda njani? Batinikela enkosini. Because before sibe nemalunga ebandleni laNkulunkulu, kufuna number 1 sigcizelele indzaba yokulungisa budlelwane naNkulunkulu. Uthi ke manje Paula nitinikele enkosini nine. Nathi nasentinikele enkosini nase ndotethula. Nikhona mangcwele. Nase ndotethula kithi. Now umuntu nakuthiwa utotethula kuwe kusho kuthini lokho bazalwane? Engqondweni tethu kusho kuthini? Noma sikuva kanjani nakathi lo mzalwane nginikele enkosini nase ndotethula kithi. Now ngelesingisi lapha lithi they did not do as we expected, but they gave themselves to the Lord and then to us. But in Tanzania, this one, because they gave themselves. Batethula. Batinikele enkosi base baethula kithi. Kusho kuthini lo? Ukhona lona ngicocela lekakucabanga. Ngithi nje ngidotethula kuwe. Engqondweni yakho kufika kuthini? Sample 6. Okay. Shoti lo muntu weta nalithi batethula nakithi. Shoti wabuya waconfessa. Cabanga ukuthi lenguva kuloka sami lokuthi wakhuluma ngemlomo wakhe. Lo munye uthi leligama lekwethula lisho kuthini? I-understanding yakhe. Sange uthi manje i-understanding yakhe isho ukuthi lo muntu wa declare publicly lokho ukuthi ngiwalapha noma ngilapha kimi njengebapostoli. Lo munye uthi utethula ucabanga ukuthi kusho kuthini? Mzobo. Ngicabanga ukuthi ifanele ukunikela base sebayidala ukuthi njengebandla ukuthi nami sengiyincelele. Okay. Beta bafike bathi nami sengiyincenye yena. Now mina kimi-ke leligama lekutethula. If kungesuka umuntu etekini athi mfundisi ngitotethula kuwe, lo muntu to me kungitshela ukuthi lo muntu number 1 uyarecognize ubuholi bami njengemfundisi. Sevana lo muntu lototethula kimi kusho ukuthi buholi bami uyabuvuma yena. That is the first thing. Sevana ka. Kwesibili nakathi utotethula lo muntu kimi kusho ukuthi uthi kimi mfundisi I am at your disposal. Ngikuwe ngitinikela kuwe ekuthenini la ufuna kungisebenzisa khona ekuministry noma ekukhonteni uNkulunkulu. I am available.
Nikhona imbazalwane. So uthi ke manje Paula labazalwane ba-exceeda ema-expectation because number one batinikela enkosini. Ngiko ngitaba nenkinga mina yemuntu lo tawuthi ngiyakholwa mina. Kodwa kube beke lapho eluswe khona. Nikhona. Akusiko biblical. LiBhayibheli alikuvumi lokho. Kwekuthi ngaba nemuntu lokholwako atihlalele endlini. Alale letingoma, alale letishumaye. Yebo into lenhle leyo. But uthi nase utinikele kuNkulunkulu bese sothatha sinyathelo sesibili. So uyotinikela under i-authority noma i-leadership yebantu labathile. In this case, kwakuyi-leadership yebapostoli. Nikhona bazalwane. So in other words bazalwane, every person lo tawuthi ulilunga lalapha ekhaya. Lo tawuthi ulilunga lasengogola. Number one akamukele Jesu. Nangabe ungakemukeli Jesu, umuntu lota esonveni lana ekhaya. Number two, nase umukele Jesu, declare according to understanding yalo muntu, declare lokho ukuthi number one umemukele Jesu. Number two, bese soya declare ukuthi mina ngi-under in-leadership. Ngiphethwe buholi bala ekhaya engogola. Ungakendi leti basic leti. Siseta ukukhuluma ngaleti igama lenkosi malibonga. So dinto leti basic. Sendlule siye encwadzini yekuqala ya Timothy. Sahluko 3 sifunze khona verse number 14 na 15. Noma ngikubhalela ngaletini, ngiyethemba ukuthi ndawufika lapho khona sinyane. Kodwa nakwendeka ngephupho, kumele ukwazi ukuthi umuntu kufanele aliphathe kanjani emzimbeni. Lekulibandla laNkulunkulu lokuphilako, leliyinsika nesisekelo semqiniso. Lalela uyabhala ke Paul. Ubhalela Timothy. Le Timothy bese amnikete irresponsibility noma buholi ebandleni laNkulunkulu. Now nabambhalela ke abhalela Timothy uthi ngikubhalela letinto Timothy kwekuthi wadi yebo liqiniso ukuthi ngitawuba nawe masinyane kodwa ke nangenteka ngidelay ngingafiki masinyane kuwe. Letinto lengikubhalela tona Timothy ngikubhalela kwekuthi wadi kwekuthi bantu baNkulunkulu bafanele ukuthi batiphathe njani endlini yaNkulunkulu. Sivana ngalamanye uthi Paula nakabhalela Timothy uthi kune expectation kunendlela bantu nebantwana baNkulunkulu lekubhekeke ukuthi batiphathe ngayo endlini yaNkulunkulu. Ngivamisa ukusebenzisa amagama abazalwane ngithi endlini yaNkulunkulu akusiko eshintshawoza. Nyawathi mosinine nithutane nebhunya. Lapho ebhunya lapha kunema bathrooms nema toilets. La khona kungena noma ngangibani. Angithi nasisuka nje la eNgogola sihamba selapha eGunya sifika kwesinye isikhathi siyobukela ibhola kunema public toilets nawe ude uphethe ithawula lakho uyangena nawe uyageza uphuma lapho umnandi ufanana nebantu bonke. Libandla laNkulunkulu bazalwane akusiyo ishintshawoza. Ayisiyo indzawo yebantu labangana direction. Akusiko la sitawungena siphithitele siphume sihambe sendele sikufunako ngendlela lesifuna ngayo. Indlela ya noma endlini yaNkulunkulu kunendlela yekutiphatha, kunendlela yekwenta tinto. Na njengemalunga ke alapha ekhaya sifanele sathi ukuthi sitiphatha kanjani endlini yaNkulunkulu. Kungakwatisi nje
Because kwesinye isikhathi sitabita sikutshele ukuthi lo losokwenda-ke umzalwane akakwenzi. Sikutshela lokho because kune-expectation lesigadze ukuthi lekathi uyakholwa akatiphathe kanje. Lekathi uyakholwa akakwendi lokho because kune-expectation. So ngifuna sathi ke bazalwane ukuthi saze sakubita ngemalunga alakhaya. Number 1 simemukele uNkulunkulu. Number 2 sitinikele ebuholini bala ekhaya. Lenyalo kungimi umholi wala ekhaya. Number 3 nasithi singemalunga alakhaya kufuneka sathi ukuthi indlela lesitiphatha ngayo vele indlela uNkulunkulu lekabheka ukuthi sitiphathe ngayo yini. So lokusho ukuthi sidayinaka nendlela letiphethe ngayo as umuntu lotawutibita ngitsikulo. Nyalo bazalwane kude umuntu sikhuluma ngale tifundo tebulunga kude umuntu nyalo until size sifike la khona sifunza sifike ekugcineni. Bese ke nonke sesiyanimemethela ukuthi seningemalo for now nje kusethu umuntu lolilunga siqalela phansi ukuthi inzaba yebulunga. Nikhona bazalwane? Sidaba ngemalunga ala ekhaya nase sifunze konke lo. Sesunderstanda ukuthi nasithi committee sibhala lapha phansi sisayina. Wathi lokho ukuthi usho ukuthi wena ungiloko lesikhuluma. So number 1 sikunikela uNkulunkulu. Number 2 sikunikela ebuholini bala ekhaya. Number 3 siyaconza ukuthi kumele sitiphathe njani njengemalunga ala ekhaya. Lithi ke iBhayibheli, this is the church of the living God. Sibita understand lo ukuthi la sikhona khona abazalwane sikhuluma ngelibandla la uNkulunkulu lophila, which is a pillar and the foundation of truth. Lelibandla la uNkulunkulu ngula la khona lisisekelo liphindze futhi libe foundation yeliciniso. You know, ngithokozile nje kuleliviki lisaqhubeka kuva kukhuluma lomunye umfundisi kunasi simo lesikhona evela. And nakube athite nakakhuluma lele kakhulumako athite angikhulumeli ibandla, angikhulumeli inhlangano, angikhulumeli bafundisa, ngikhulumela mina as a citizen na njengemfundisi na njengemlokhu lothunywa uNkulunkulu. But lele kakukhulumile liqiniso le ungathi noma ngawufuna ukulugucula ulibhekise kuphi limile nje liqiniso. Now nasikhuluma ngelibandla bazalwane, ebandleni laNkulunkulu ngula kubhekeke khona liqiniso. Live naselingasathi ukuthi lenta njani bekufanele ukuthi libalekele ebandleni because ebandleni litafike lithole liqiniso. Now namuhla live libhedzile njengoba linjena nje. Kwesinye isikhathi kungoba ebandleni liqiniso kalisekho. Bazalwane ngicela ukudeclareisha kini namuhla. Nawutawuthi uyingcenye yengogola, yiba umuntu lowatiko ukuthi utifaka ekuthenini utawubuseka ngebuqiniso. Liqiniso sitalimela libaba kuwe silimele liqiniso. Sivana yini? Sitakutshela liqiniso ngetikhathi tonke because libandla laNkulunkulu ngilapho kunesisekelo khona, ngilapho liqiniso laNkulunkulu libheke ukuthi litholakale khona. Angeke sikhulumele ukuthi sibe ngilabahle kuwe, but sitawuthi sikhuluma leliqiniso silikhulume ngelithando ukuze kuphile wena. Nawenda wrong sikutshele umuntu lomusha akakwendi lokho. Nikhona bazalwane? The pillar, the foundation and the pillar of truth. Now, asiye uRomans sahluko 12. Sibuke khona verse number 4
5 bese siyaqhuma siya verse number 10. Namuhla bazalwane sisethula sisa introduce lenzaba yebulunga, lenzaba ye healthy membership. Okay, 12 verse 4-5 bese siyaqhuma siya verse number 10. Njengoba umphimba umunye unezitho eziningi, zonke lezo zitho zinemisebenzi ehlukene. Kanjalo-ke, nathi sibanyenti nje singumphimba munye uKristu. Siditho letehlukene lesinye kulesinye. Thandanani ngemithando lezizalwane. Nijabuliselane ngokuhloniphana. Praise the name of the Lord. Now, tintuke tinto lemfuna siphume nato la. Number 1, nasikhuluma ngebulunga, nasikhuluma ngemembership ebandleni laNkulunkulu. In this case, nasikhuluma ngemembership la ekhaya eNgobhoza. Kufanele siconzele ukuthi sikhuluma ngebantfu labasemtimbeni munye. Siyevana. LiBhayibheli nalikhuluma ngebazalwane, nalikhuluma ngemembership, likhuluma ngemtimba, libekisa ngemtimba. Kwekuthi emtimbeni munye kubese kuba nemaphathi, kuba nemalunga lehlukene. Kunemhloko, kunemehlo, kunemlomo, kunetinyawo, kunetandla, kunako konke. Lithi ke konke lokukhona emtimbeni kunemsebenzi wawo. Now, ngiko ke sithi bazalwane sakhuluma ngemembership, sikhuluma ngami, sikhuluma ngawe, sikhuluma ngebantfwana, sikhuluma ngalabasha, sikhuluma ngabobaba. Sonke sisemtimbeni munye, emtimbeni wabani? WaKristu. And nasisemtimbeni waKristu sonke, liBhayibheli ke bese lithi wena uyiphathi letsite noma wena ulilunga letsite. Ngalamanye amagama kungenteka mina ngibe inhloko, but kuze ifunctione kahle lenhloko itawudzinga nemehlo. Siyevana ka? Bese wena soba ngemehlo soyakhona ukutshela inhloko ukuthi wo uyabona yini lo munye soba ngumlomo akusingumuntu munye lona. Esontweni bazalwane, when we talk of membership asikhulumi ngendzaba yemuntu munye angibhongoza, asikhulumi ngemuntu munye enda konke lekufanele akwente, but sikhuluma ngebantfu labahlangene, ngebantfu labahlangene ngepurpose inye yekukhonta uNkulunkulu. Ekukhonteni uNkulunkulu ke nawe utawenda kakho nalomunye ende kwakhe. Nikhona bazalwane. Ngiko ke lo verse number 10 uthi ke be devoted to one another in brotherly love. On ayithula amagama. Number 1 kuthiwa be devoted. You know, nakuthiwa umuntu devoted kusuke kushiwone bazalwane. What does it mean to be devoted? Bathi labanye ukuthi nikele, ngalamanye amagama kuthiwa lapha dinikele kulomunye. Siyakuva yini bazalwane noma mhlambe ngikhuluma Greek nesiFrench manje. Kuthiwa if you are a member, nangabe wena ulilunga la ekhaya, awusiyebheka mina ngedwa, awubuki konke ukuthi mine, but uyatinikela nakulomunye umuntu. Be concerned na kangalomunye umuntu. Uyathi ukuthi kube besinakala njengekwembhalo. Kuthi umuntu bekangaswele emkhathini wethu. Kube besinakana njengekwembhalo. Kuthi umuntu besingathi nasimbuka la ngaphandle sithi ngulowo phela. I think lokho ngiloko understandwa ngoPaula ebandleni la secaleni, because liBhayibheli lithi nafunza incwadi yetendo lithi bahlanganyela etimfeni tonke. Lendlu lithi manje kwaba bete ngisho munye emkhathisini wabo. This is powerful bazalwane. Kwaba bete ngisho emkhathisini wabo
bafanana bonke. Bese siyabuta namhla ukuthi kwentekani ebandleni laNkulunkulu. Namuhla sekunema-group, senegroup yakazibani. Hayi kwazibani phela ngilaba lebafundzile bagraduate babuye e-university sesendigroup yethu. Bobani hayi naba bomake la benhlangano labathungako lapha. Sesendene ema-group. Lalelani bazalwane. Ema-skills lesinawo aright alungile. Ngiko mina ngithi from lama-skills lesiwendayo. Yini lesikwendako sikwendele libandla sikwendele umbuso waNkulunkulu. Because lama-skills lesinawo akasusehlukanisa. Akusukwe bese kwenteka ema-groups ngokwema-skills ethu ngokwemakhono ethu. But lalela phela ebandleni le encwadzini yezenzo lo lebekakade akhona kuthungaliseyile abuyise athengise imali bekathungaliseyile athengise abuye nemali ayibeke kubapostoli. Ngiko phela nasifunza incwadi yabo nasifunza ngabo Ananiya naSafira bahamba nabo bathe angithi bebane class bo bahamba bathengisa ngale banako babuya benda njani babeka etinyaweni tebapostoli the people lebatinikele. Namuhla sinemabhizinisi la emakhaya. Lamabhizinisi lesinawo ngewethu. Lamabhizinisi lesinawo kude lesikwendako kufederisha umbuso waNkulunkulu. Lithi ke be devoted asitinikele kulomuntu. Bazalwane, I won't allow umuntu lotibita ngelilunga lala ekhaya simkhanze sekahleba akhuluma kabi lomunye umzalwane. Because umuntu loti devote kuye ngeke umkhulume kabi. Nicole, umuntu lotawutibita ngelilunga lala ekhaya wonke umuntu akube ngumhlobo wethu. Wonke umuntu asimkhathalele asibe kanye naye. Bese kwesibili, because we devote one another, to one another in brotherly love. Khombisa lothando. Then kwesibili bese lithi honor one another above yourselves. Emva kwesothi nikele kulomunye lithi ke hloniphanani ngalamanye amagama yenda labanye bantu kungazuthi bakhulu kunawe. Umuntu uthi ke ungamkhuluma yingabi umuntu lomkhulu kunawe. Ungamhleba yini umuntu lomkhulu kunawe. Ungamhleba yini ungamkhuluma yingabi umuntu lomhloniphako. In other words, bazalwane ebandleni ilahlekile inhlonipho ngiko sesikhuluma sendakinto ngendlela lengakafanele. Praise the name of the Lord. Now, lama verse lamathathu sithi senasethulo bazalwane. Kwekuthi nasikhuluma ngehealthy church membership sikhuluma ngani? Sithe number 1 sikhuluma ngemuntu ngekusho kwencwadi yabaseKorinte lotinikele kuNkulunkulu wase uyendlula utinikela ebuholi. Lo muntu loyo sesingakhuluma imembership. Number 2 lo muntu lona lotibita ngekuthi ulilunga ngumuntu lo wenda njani sithe lo wenda njani angithi ngiyabhala nini. Now kumcoka wabazalwane lokubhala kuphatha ukubhala mhlambe ko-Asha ngagcina ngithi vele abavumele lapha eminyango abantu labadele kutofunza. Because na ungakaphathi iBhayibheli ungakaphathi kwekubhala ungakaphathi ini ngaba nenkinga mina kusho awuketi kutofunza. Now sithi kwecala sikunikela uNkulunkulu sikunikele ebuholini kwesibili bese sithi senda njani ma siyanikela siyatethula lo munye uthini sibese sithini ngihamba ngedwa sibili babezo yes
Yes. Enye kwesithathu sithi diphatha kanjani. Aha. Sikunikela kuNkulunkulu, sikunikele ebandleni, ebuholini ebandleni, sibese kwesithathu nawuthi ulunga indzaba yemphatho ukuthi udiphatha kanjani matters to us. And then kwesine ke ngilele siceda ukukhuluma ngawo kwekuthi wonke lolilunga lala ekhaya utawuthi divota kulomunye nalomunye bese futhi soyamhlonipha lomunye umuntu. So tintfo leto letingfo leti basic lesitawukhuluma ngato sitenwebe sisaqhubeka netifundo ke. But umuntu ke ucela kusho na kwekuthi singakaqhubeki letinkonzo tethu ikakhulu letifundo tethu te-membership bazalwane titawugcina nga-quarter 2 tiyaqala nga-10 igcine quarter 2 and then from quarter 2 bese sichubeka nenkonzo yethu senza konke lekufanele sisikwenze. Now sisayethula-ke le ndzaba ye-membership ngicela kukusho ukuthi ngisho nawe ma-statements lamba kwekuthi in order for us to be an overcoming church or to be overcoming people, we need to maintain a healthy church membership. Kuze sibe bantu labaphumelelako, sibe bantu labancobako njengema individuals na njengebanga because bazalwane nakunento letawenda uNkulunkulu atibonakalise emkhatsini wethu. uNkulunkulu uba nenkinga yekuthi bonakalisa kubantu labangasimunye, kubantu labangakahlangana. No wonder encwadzini yetento kwakwendeka imangaliso londa. It is because beba muntu liBhayibheli empeleni lithi beba mqondo munye. In other words, bebavumelana cishe kuko konke. So kuzele sibe nelibandla lelincobako, we need kwekuthi si maintain ema relationships noma ke healthy church memberships. Number 2, kuncoba ke bazalwane labancomako that on rather overcoming Christians or church is a result. Kuncoba kungumphumela wani we church healthy church membership. Kwesithathu responsible nilidwebele ligama. Responsible church membership is a hallmark of strong Christians or of a strong church. Nakutawuba nemalunga leka responsible, nakutawuba nemalunga leka tiko lokuthi akhonela ini ebandleni, loko kuyimvo lebonakalisa ukuthi a-strong kanganani makhono. Because if ungathi ukuthi ukhonela ini utawuba likholwa lelidekendeke. But the time you assume ema responsibilities akho ebandleni, it is the time you get strong even yourself as an individual Christian. Newe kuthi ke bazalwane wonke lo ngumzalwane kufuneka ukuthi abe yi-member of a local church. Now ngabe ngasho mina lapha kini ngathi mina angimelusi umuntu longekho. Kude nje umuntu lekangadibita ngokuthi ulilunga lala ekhaya. Kodwa ngibe nginamandi. Kuhle kuphele emasonto abe mabili abe mathathu. Singakwati singakatholi nempiko nethi kwendekele. Because whatever lendakabo ngawe sine njengemalunga because uyingcenye yethu angisisemtimbeni muntu. So ngalesikhathi ke songasekho ungatiwa njengelibandla we are concerned. But I think singakatiphethe letinkonzo kunebantu letawubita ukuthi siba declare as divakashi, not as members of this church. Because they only come to church nabakhandile.
And when they don't want to come to church, bayahamba singabakithi babo. So in our membership, every church or every Christian must be or must belong to a local church. Simbambe simbinzi sebazalwane. Now, sesifika ekugcineni kwebazalwane. Asikwatini uNkulunkulu akathokoti nganali ihlobo lebazalwane lelibo kuphuma ngene. Namhla usengogodla alliance. Kusasa manje ngisengakawadi kahle mabandla alapha kusasa usepostoli kulandzele angimati yabo onke lamabandla lakhona la engogodla atiwa ngumi. God is not helping umuntu onjalo because kufanele uNkulunkulu ufuna emakholwa leka responsible emakholwa laphathekayo. Now, nobody can say he is committed to Christ. Njengoba ngike ngasho, kude umuntu engathi mina ngitinikele kuKristu. Bese akasatinikeli ebandleni lalo Kristu lekatinikele kulo. So utinikela kuKristu kuqala bese sowutinikela ebandleni. Then wesithathu, the Christian life involves more than just believing. Nasikhuluma ngempilo yebuKristu asikhulumi kuphela ngekukholwa nje kodwa ngetulu kwekukholwa impilo yekukholwa ifaka ekhathi kokuthi where do you belong, uwakuphi wena. Yebo siyeva uyakholwa uwakuphi because kude likholwa lifuna ukuthi libe nondindwa litholakale nzawodwa. We grow, this is very important. We grow in Christ by being in relationship to other Christians. Si indlela yokukhula la ekholweni. Siyakhula ngalesikhathi sinebudlelwane nalabanye bazalwane. So now that's when ulikholwa ungumzalwane ulunga lalakhaya kodwa ungenabo ubudlelwane nalabanye yathi lokho ukuthi udincisha lithuba lokukhula. Nikhona kancane. Impilo yokukholwa it is more than just commitment to Christ. Okay. Sifunzile encwadini yabaseKorinte livesi lesifundile la. You become a Christian by committing yourself uba ngumzalwane ukuthi utinikele kuKristu, but you become a church member by committing yourself to a specific group of believers. Uba ngumzalwane ngekunikela kuNkulunkulu kodwa uba lilunga ebandleni ngokuthi bese sowutinikela kuleyo group yebazalwane kuleyo local church lokini. Ngiko ke mfite manje the first decision lesinqumo sekuqala losendako ngekholwa kwakho sikuniketa ini insinziso kodwa lesinqumo sesibili losendako it brings fellowship. Namtinikela kuNkulunkulu noma kuJesu kuba kusinziswa kwakho nasentinikela ebandleni ngisuke sengentela budlelwane bami nebazalwane. Nikhona bazalwane asifikeni ekugcineni ngitsike uNkulunkulu ke akafuni sibazalwane siphile in isolation. Siphile kube ngiloyo abe ngomidleyo edla yodwa. Ngikungaleso sizathu uNkulunkulu akha a spiritual family, umndeni wakamoya. Mhlambe sesifike ekugcineni incwadi yabaseFeso isahluko 2 verse number 19. Sine uNkulunkulu wasakhela noma wasenda saba nemndeni wakamoya. Ephesians 2 verse 19. Then we shall pray. Now the ancestry to be hanged. What can I say to Lalelani bazalwane sesifike ekugcineni. Bonke labatinikele kuNkulunkulu. Lithi manje iBhayibheli anisesiyo manje tihambi. Seva
ngalamanye amagama sisengakakinikeli uNkulunkulu boyini wena bosihamba. You were foreign in relation to Israel. Nasikhuluma ngebantu baNkulunkulu wena bokade ungumhambi. Wena lelesiswati lithi bowungumhambuma. Umhambuma luhlobo lwemuntu lelingabelongi anywhere else. Namuhla uhambile ulapha umile uyacabanga ngidawudlani ngidlale kudlawo ngiyahamba ngikosithe uNkulunkulu akathokoti ngemihambini akathokoti ngemakholwa lekangabelongi anywhere else. Ngungaleso zathu uNkulunkulu wenda a spiritual house. Praise the name of the Lord. Bazalwane, we shall continue next week. This is our first lesson. Uqhubeka kwethu next week siqhubeka nayo indzaba yalokulu. But dibambe letintfo ngiyakhola ukuthi sikhulume tintfo letine noma letisihlanu letiphathelene nebulo. But lendzaba inake lokuthi ayiqali ehlanganeni nje sithi tikhambise sinjengoba sinjena. But lendzaba lena iqala ekuthenini number 1 uyamati yini umsindisi. Senda budlelwane bethu naNkulunkulu. Kwesibili ke sesingafika la khona sitinikela khona. And sifuna ukukholela ekuthenini wonke lofika la ekhaya utabang loyo lotinikele kuNkulunkulu bese sotinikela ebuholini bala ekhaya. Asivale nemehlo sithandaze bese ngabe dlamini uyasithandaza.